Good morning students, Morris here. In the previous lecture, we discussed some examples in exercise 1.5 based on quantifiers and quantified statements. Quantified statements means what? An open sentence with quantifiers becomes a statement. Open sentence हे काय नसतं, open sentence statement होत नाही, but an open sentence with quantifiers becomes a statement, and that statement is called quantified statement. That statement is called quantified statement. For example, suppose this or x plus 4 which is equal to 7. Here x belongs to the natural number. This is what? It is an open sentence, not a statement. It is open sentence. Here open sentence आहे. Now in that open sentence, if we use quantifiers, there are two quantifiers, for, all, and there is. In that open sentence, if we use one of these quantifiers, then this open sentence becomes a statement, and that statement is called quantified statements. Therefore, here we use among that any one. या दोघांतले एक कोणता तरी आपण quantifier यूज करणार आहोत. Now कोणता quantifier यूज करता येईल ते बघूया आपण. इथे काय x plus 4 which is equal to 7. x plus 4 which is equal to 7. x belongs to the natural number. म्हणजे x असा natural number घ्यायचा की या दोघांची addition 7 आली पाहिजे. Now natural number start with 1 to up to so on. Natural number start with 1 to up to so on. But among that, here if we substitute 3, then this equation satisfied. 3 plus 4 7 which is equal to 7. x equal to 3 सबस्टिट्यूट केला तर इक्वेशन सॅटिस्फाईड होते. 3 सोडून दुसरा कोणताही नॅचरल नंबर आपण जर इथं सबस्टिट्यूट केला तर इक्वेशन सॅटिस्फाईड होते का? नाही, होत नाही. म्हणजे काय, देअर आर इनफायनाइट नॅचरल नंबर 1 to up to so on. अमंग दॅट एकच नॅचरल नंबर आपण इथं यूज करू शकतो. म्हणजे सिम्बॉल आपण कोणता यूज करू शकतो? देअर एक्झिस्ट म्हणजे काय, सर्व मधील थोडासा एकच यूज करतो. म्हणजे हे ओपन सेंटेन्स काय बिकम्स होईल, इथं मी असं लिहितो there exists x belongs to the natural number. There exists x belongs to the natural number such that x plus 4 which is equal to 7. Now these represent a statement. Therefore that statement we call quantified statement. Why we call it quantified statement? Because here we use quantifiers. Quantifiers कोणता यूज केला? There exist. Therefore we say that it is quantified statement. Now take next example. If exercise 1.5 example, if b equal to set containing the elements, suppose 2, then next 3, set containing the elements 2 3 5, then 6 and 7 is a set. If b equal to set containing the elements 2 3 5 6 7, then find the truth value. Then find the truth value of the following statement. What statement? First घेतो. For all x belongs to b, such that x is a prime number. Question क्या था? If b equal to set containing the elements 2 3 5 6 7, then find the truth value of the following statement कोणता आहे? For all x belongs to b such that x is a prime number. या स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. या स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू वी हॅव टू फाइंड द ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ दॅट स्टेटमेंट. नाउ या स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. स्टेटमेंट काय रिप्रेझेंट करते? फॉर ऑल x belongs to b म्हणजे काय, फॉर ऑल x मधील सर्व एलिमेंट्स काय रिप्रेझेंट करतायत? x is a prime number असं स्टेटमेंट सांगते. काय सांगते? फॉर all x belongs to b, x is a prime number. Now in set b जे सर्व एलिमेंट्स आहेत ते प्राइम नंबर आहेत का? 2 is prime number, 3 is prime number, 5 is prime number, but 6 is not prime number. 6 is not prime number. 6 prime number नाही. 6 is not prime number. 7 prime number. But हे स्टेटमेंट काय सांगते? For all x belongs to b, for all x belongs to b, b मधील सर्व एलिमेंट्स रिप्रेझेंट काय करतात? प्राइम नंबर असे हे स्टेटमेंट सांगते. But it is false. Why false? Because 6 is not a prime number. 6 is not prime number. Therefore this statement is false, and we see that its truth value is f. We say that its truth value is f. Therefore solution मध्ये काय? Therefore solution, here the given statement is false. Here
the given here, the given statement is false. Given statement is false. Why false? हे का false येते? The next reason मी लिहिणार आहे. Here the given statement is false, therefore its truth value is F. Why false? Reason खाली दो, since x equal to or since x equal to 6 that belongs to the set B which is not prime number, therefore this given statement is false. ठीक है, here the given statement is false. Why false? Because statement काय सांगते, for all x belongs to B such that x is prime number. म्हणजे सांगितले काय, सर्व B मधील एलिमेंट्स प्राइम नंबर आहेत, बट 6 हा असा नंबर आहे तो प्राइम नंबर नाही. Therefore we say that the given statement is false. Therefore the truth value of that given statement is F. Why this false? Reason खाली आहे, since x equal to 6 belongs to the set B which is not prime number. Therefore the given statement is false, and therefore we say that this truth value is F. Its truth value is F. Now take next point, statement patterns. Now take next point, statement pattern. Definition not. So before that, P, need, Q, full step here, join R. याला आपण काय म्हणू शकतो, स्टेटमेंट पॅटर्न. डेफिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट पॅटर्न जी, सपोज और let PQR up to so on are the simple statements or are the any statements. Let PQR up to so on are the statements. Then a compound statement, let PQR up to so on are the simple statements. Then a compound statement obtained from these simple statements PQR up to so on with the help of logical connectives and or if then and if and only if is called the statement pattern. One more definition of the statement pattern ji, let PQR up to so on are the any simple statements. Then a compound statement obtained from these simple statements PQR up to so on with the help of logical connectives and join if then if and only is called, what we say that it is called statement pattern. Simple म्हणजे काय, या फॉर्म मध्ये simple statements PQR the simple statement and PQR are connected by the logical connectives and join, therefore you see that it is a statement pattern. These represent a statement pattern, it represent a simple, or we say that it is statement pattern. Another example, suppose I take P implies Q, here say if and only if P join R. These also represent a, what we represent is, these also represent statement pattern. म्हणजे काय, स्टेटमेंट पॅटर्न काय सांगते, एनी सिंपल स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ लॉजिकल कनेक्टिव्हिटीज त्यांच्यापासून जो असा तयार होतो त्याला आपण म्हणू शकतो स्टेटमेंट पॅटर्न. दॅट वी कॉल स्टेटमेंट पॅटर्न. नाउ देयर आर सम नोट्स बेस्ड ऑन दॅट. फॉर नाउ हा जो स्टेटमेंट पॅटर्न आहे, त्याचा जर आपल्याला ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करायचा असेल तर त्याच्यासाठी सम नोट्स आहेत. ठीक आहे, फॉर finding the truth table of a given statement pattern, there are some notes. First one is if a statement pattern, ठीक आहे, if a statement pattern involved n component statement, म्हणजे कोणते येतील PQR up to so on. If a statement pattern involves n component statements, and we know that all of these have possible truth values only to T and F. Suppose if in a statement pattern if a statement pattern involve n component statement, if in a statement pattern involve n component statements PQR up to so on,
And we know that what we know that all these n component statements p, q, r up to so on has only two possible truth values. Which one t and f? Which one t and f? Then the truth table of a given statement pattern involves 2 raised to n rows. 2 raised to n rows. Note काय होते? If in a statement pattern there are p, q up to so on n component statements. ठीक आहे. If in a statement pattern there are n component statements like p, q, r up to so on, and we know that all of these n component statements have only two possible truth values t and f. Then the truth table of a given statement pattern involves 2 raised to n rows. 2 raised to n rows. For example, suppose if I take these p, meet, q, and here suppose we take join with r. Now these also represent a statement pattern. Now in that statement pattern, by that note, in that statement pattern there are how many component statements? Or there are 3 statements. Which one is on p, q, r? 3 statements. In that statement pattern there are 3 statements. Then by that note, याचा ट्रुथ टेबल जेव्हा आपण ड्रॉ करणार आहोत तेव्हा त्या ट्रुथ टेबल मध्ये हाऊ मेनी रोज येतील? देयर आर 1 2 3 component statements, or there are 3 statements. Therefore by that note, in that truth table involved 2 raised to 1 2 3 3 आहेत statements. Therefore we see that 2 raised to 3 which is equal to what? 8 rows. 8 rows येतील याच्या स्टेटमेंट पॅटर्न मध्ये. 8 rows म्हणजे काय असा होईल स्टेटमेंट पॅटर्न? फर्स्ट काय p, then next what q, then next what r. हे 3 स्टेटमेंट. then next हे आपल्याला ड्रॉ करायचं म्हणजे काय होईल? हा होईल फर्स्ट p join q, then next last ला होल दिस येईल p meet with q and join with r. असा ट्रुथ टेबल होईल. नाउ इन दॅट ट्रुथ टेबल हाऊ मेनी रोज विल कम? 1 2 3. therefore 2 raised to 3 cube 8. therefore 8 रोज येतील म्हणजे काय होईल? अशा रोज येतील. 8 rows. there are 8 rows. म्हणजे अशा 8 rows येतील. बाय दॅट नोट there are 8 rows involved in that truth table. Note what? If in a statement pattern there are n component statements p, q, r up to so on, and we know that all of these n component statements have two possible truth values t and f. Therefore in the truth table of a given statement pattern involves 2 raised to n rows. Now second note is, if in a statement pattern there are m component statements. If in a statement pattern there are m component statements and n logical connectives. m statement and n logical connectives असतील तर then the statement pattern involves m plus n columns. ठीक आहे. then second note काय होती? if in a statement pattern there are m component statement and n logical connectives, then the truth table of a given statement pattern involves how many columns? m plus n columns. ठीक आहे. for example here in that statement pattern there are how many statements? 3. there are 3 statements 1 2 3 p, q, r, and how many logical connectives? 2. meet and join 2. therefore 3 plus 2 which is equal to 5 means याच्या स्टेटमेंट वर याच्या ट्रुथ टेबल मध्ये किती कॉलम्स येतील? 5 कॉलम्स येतील. फॉर एक्झाम्पल बाय दॅट सपोज आपण फाइंड आउट केला याचा ट्रुथ टेबल. फॉर एक्झाम्पल काय होईल? फर्स्ट p, सेकंड q, देन थर्ड r, देन नेक्स्ट काय घेणार आपण? p meet q, and लास्ट काय येईल? p meet q with here join with r. आहे. नाउ बाय फर्स्ट नोट काय सांगत होती? देयर आर फर्स्ट नोट किती कंपोनंट्स आहेत? किती कंपोनंट स्टेटमेंट आहेत? किती स्टेटमेंट्स आहेत? 1 2 3 स्टेटमेंट आहेत. देअरफॉर रोज किती होतील? 3 किती आहेत? 3 1 2 3 आहेत आपले स्टेटमेंट आहे. देअरफॉर रोज किती होतील? 2 raised to 3 which is equal to 8 रोज येतील. अँड कॉलम्स किती पडतील सांगितलं यांनी? देयर आर हाऊ मेनी? 1 2 3. देयर आर 3 स्टेटमेंट्स अँड लॉजिकल कनेक्टिव्हिटी इज व्हॉट? 1 2 2 लॉजिकल कनेक्टिव्हिटी 3 plus 2 which is equal to 5 म्हणजे 5 कॉलम पडतील. 5 कॉलम पडले का बघूया आपण. हा एक कॉलम असेल 1, हा 2, हा 3 4 and 5 कॉलम्स. अँड हाऊ मेनी रोज पडतील? 8 रोज पडतील. रोज कशा फाइंड आउट केले आपण? 2 raised to 3 equal to 8 which is our row. म्हणजे नाव इन फर्स्ट रो मध्ये
एलिमेंट्स कसे घ्यायचे. नाव इन फर्स्ट रो रो किती पडलेत 8 रोज आहेत, 8 रो आहेत, 8 रो मधील हाफ केलं तर किती होतात 4 रोज. नाव फर्स्ट 4 rows we take the values t and second 4 rows we will take the values f. In that form we can find out the truth value or truth. We can draw a truth table with the help of that. There are two notes. First note what? If in a statement pattern involve n component statements, n statement असतील, then the truth table involve n how many n component statements, then the truth table involve how many rows, n statements. Therefore in that truth table we involve 2 raised to n rows. And suppose in statement pattern there are m statements असतील and there are n logical connectives असतील, then what we say that then truth table of that given statement pattern involve how many columns, m plus n columns. म्हणजे सिंपल काय करणार आपण, किती स्टेटमेंट आहेत ते काउंट करायचे, किती लॉजिकल कनेक्टिव्ह आहेत ते काउंट करायचे, त्या दोघांचे ॲडिशन, जेवढे ॲडिशन येईल तेवढेच काय होईल आपले कॉलम्स होतील. देर आर तेवढेच कॉलम होतील. फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊया. फॉर एक्झाम्पल एक्सरसाइज 1.6 example number first, prepare the truth table of the following statement pattern. Statement pattern काय बघा, prepare the truth table of the following statement pattern. P implies Q, P implies here, P implies in bracket P join with R or P join with Q. If we take P join with R, solution P join with R. Example what? P negation. Example number first, P implies here negation of P join with Q. Example number first. Question is that prepare the truth table of the following statement pattern. This statement it represents a statement pattern and we have to draw the statement, we have to find out the truth table of that statement pattern. आपल्याला statement pattern फाइंड आउट करायचा. Now in that statement pattern how many rows and how many columns ते फाइंड आउट करायला लागेल. फर्स्ट रोज फाइंड आउट करताना आपण काय करतो, किती स्टेटमेंट्स आहेत ते काउंट करायचे आणि त्याच्यानुसार 2 raised to पॉवर त्याची घ्यायची. म्हणजे स्टेटमेंट किती आहेत P and Q, देर आर ओनली 2 स्टेटमेंट्स. देअरफॉर रोज किती होतील 2 raised to काय 2 आहे ना. जर स्टेटमेंट 3 असते तर इथे चेंज झाला असता 3 आला असतं. जर स्टेटमेंट 4 असते तर आपण म्हटलं 2 raised to 4. जेवढे स्टेटमेंट येईल तेवढी 2 ची पॉवर घ्यायची, म्हणजे तेवढा रोज आहे. तिथं स्टेटमेंट किती आहेत P and Q, देर आर ओनली 2 स्टेटमेंट. देअरफॉर वी कॅन टेक 2 पॉवर 2, देअरफॉर विच इज इक्वल टू 4. म्हणजे काय होईल, या स्टेटमेंट पॅटर्न मध्ये रोज किती येतील 4 रोज येतील. ते नेक्स्ट 4 रोज आणि कॉलम किती येतील. कॉलमसाठी आपण काय म्हटलंय, किती स्टेटमेंट्स आहेत ते काउंट करणार आणि त्याच्यामध्ये ऍड काय करणार, हाऊ मेनी लॉजिकल कनेक्टिव्ह किती आहेत ते घेणार, त्या दोघांचे ॲडिशन करणार, विच इज इक्वल टू तेवढेच आपले काय असतील कॉलम्स असतील. म्हणजे काय होईल, here in that statement pattern there are how many logical connectives 1, then this also logical connective 2 and this also logical connective 3. Therefore there are 3 logical connectives. Therefore काय होईल, स्टेटमेंट किती आहे 2 प्लस लॉजिकल कनेक्टिव्ह किती आहे 3 which is equal to 5. म्हणजे कॉलम्स किती पडतील 5 कॉलम्स पडतील. रोज किती पडतील सांगितलं आपण 4 रोज पडतील. Therefore now we can draw the truth table for that given statement pattern. Now in that given statement pattern first we will write 2 statements. कोणते आहेत P, then next statement Q. Now here P implies this statement. Now पहिल्यांदा आपल्याला याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करावी आणि लास्टला आपण हे घेणार इथे. Now in that here negation of P join with Q, म्हणजे negation of P फर्स्ट आपल्याला फाइंड आउट करायला लागेल. इथं negation of P, then next we take join with that, means negation of P join with Q. This value also we get. Now total remaining value we will find here. P implies negation of P join with Q. There are 4 rows and 5 columns. 1 2 3 4 5 columns पडले. Therefore now here 4 rows means काय 4 चे हाफ किती होते 2. म्हणजे फर्स्ट काय येईल, फर्स्ट T and second 2 are false. Now in that first value is T, second one is F and then next T and then next F. सेकंड मध्ये TF. इथं काय लिहिलं आपण TF बिकॉज इथं 4 शार्प केलेलं 2 म्हणजे फर्स्ट 2
t and first true false. Now here 2 घेतले 2 चा किती 1 म्हणजे first 2 false 3 false. Now next negation of p, negation of p, negation of p is just opposite. t ची value काय येईल f. Then next here value of negation of t is f. Then next negation of f, there comes f, sorry t, and negation of t, sorry f, also again comes t. Now here negation of p join with q. This negation of p join with q. Join means what? Disjunction. And you know that in disjunction, if both these substatements are false, then the disjunction is false, otherwise it is true. Therefore here don't f म्हणजे काय होईल f, and otherwise it is true, otherwise it is true. You know that in disjunction, if both these substatements are false, then the disjunction is false, otherwise it is true. Therefore here only f and remaining values are t. Now next what? If then means P if then this statement means what? Here P and this if then this statement, negation of Q joined with Q. Now in that P if then this statement. Now means या दोन कॉलमचे आपण काय घेणार आहे आपण तिथं कंडिशनल. Now we know that in conditional statement if first value is in conditional statement, first substatement is true and second substatement is false, then the conditional statement is false, otherwise it is true. We know that. What do we know that in conditional statement, first substatement is true and second substatement is false, then the conditional statement is false, otherwise it is true. Therefore here t and f, therefore only this f, otherwise remaining values are what? True. And which is the required what? Truth table of a given statement pattern. Which is a required truth table of a given statement pattern. Statement pattern काय होता? Question: find the truth table or prepare the truth table for a given statement pattern. Statement pattern हा होता, याच्यावरून आपण हे फाइंड आउट केले. ठीक आहे. स्टेटमेंट पॅटर्न आपला काय होता? P implies negation of P join with Q. ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करायचा आहे. बाय दॅट नोट व्हॉट रोज किती येतील? हाऊ मेनी स्टेटमेंट्स, जेवढे स्टेटमेंट आहेत त्याची फक्त जस्ट पॉवर 2 घ्यायची. म्हणजे काय? देर आर ओनली 2 स्टेटमेंट्स P and Q. देअरफॉर रोज किती होतील? 2 which is equal to 4. देअरफॉर इन दॅट ट्रूथ टेबल देर आर 4 रोज अँड कॉलम्स कसे फाइंड आउट करणार? हाऊ मेनी स्टेटमेंट्स, देर आर 2 स्टेटमेंट्स प्लस how many logical connectives, there are 1 2 3 logical connectives, therefore 2 plus 3 which is equal to 5. Therefore in that truth table involve 5 column. Therefore 5 column कसे होतील? first P statement, second Q statement, then next हे काय येणार? negation of P, then next this statement and last whole this statement. Now in first column 4 rows, 4 truth value, there are possible T and F. 4 च्या किती येते? 2 येते. म्हणजे first 2 values are T and second are false. Then next here Q, T F as form. Then next negation of P what? Just take negation, it's T F. Then याचा negation F, याचा T. Then next negation of P join with Q, negation of P join with Q. And we know that in disjunction, if both these substatements are false, then the disjunction is false, otherwise it is true. Therefore they are only false, remaining are true. Now next P implies this, it means conditional statement. P and this statement conditional, and we know that in conditional, if first substatement is true and second substatement is false, then the conditional statement is false, otherwise it is true. Therefore only this false, because first true, second false, therefore only this false, and remaining values are what? T. Because first true and here guy T, therefore this true. Here first here T, therefore this true, and this also T. Which is the required answer?